Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tutaendelea na elements na tutaangazia formatting text. Last video tulisoma juu ya nesting element in HTML. Formatting katika HTML ni process ya kuandika maandishi yaonekane bora, yani so that the text can look good and it can also feel good. Kuna aina tofauti ya formatting katika HTML. Kuna bold, kuna important, italic, emphasized, superscript na underline. Tutaangalia hizi zote katika hii video. Tutaanza na ya kwanza yenye ni bold. Bold inakuanga na ile tag ya B, imeandikwa B ya opening tag na closing tag. Bold text inafanya text ikae bold, lakini ile text haitakuwa na umuhimu wowote zaidi, yani it will not have an extra importance. Alafu ya pili ni strong formatting. Tunaweka tag ya strong, alafu tunaweka closing tag ya strong. Kwa hivyo hii ni opening, this is the closing tag. Sasa strong text inakuanga na important, inakuanga bold, lakini pia inaoneshana kwanza ni important, yani iko na extra importance, iko na umuhimu zaidi. Ya tatu ni italic formatting. Italic inapianga na I, inakuanga na tag ya I. Kwa hivyo kuna I, the opening tag na closing tag. Kwa hivyo hii tag inatengeneza maandishi ya italic. Kwa hivyo ile text itapia kama iko imeslide kidogo. Hiyo ndio italic. Alafu kuna emphasized formatting. Tag inaandikwa na EM. Alafu kuna closing tag. Hii ni opening na kuna closing tag. Kwa hivyo tuna emphasize on the text na inakuanga na importance sana, symmetric importance. Hapa tutaangalia smaller text formatting. Smaller text formatting inakuanga na syntax ya small, ya opening na closing tag. Halafu hii small text formatting inafanyanga ile maandishi katika ile fonti ya text inaipunguza na moja. Hiyo ndio inaitwa small. So ukitaka iformat small itapunguza ile text iko katikati hapa ikuwe dogo na size moja kuliko ile original size. Hii hapa ni bigger text formatting. Bigger text formatting inakuanga na syntax ya big. Hii big inakuanga na opening na closing tag. Kwa hivyo inafanya ile font ya herufi ikuwe kubwa sawa kuliko ile original ama ile previous one imewekwa pale. Kwa hivyo inaongeza ile size ya font ya text. Deleted formatting, yani DEL ndio tag yake. Kuna opening na closing tag. Hii hapa inawekwa katikati. Ukiweka kitu hapa ama content katikati ya hii tag, inamaanisha kwamba ita delete ile text iko pale. Sawa. Ama ile text iko pale itakuwa imewekwa ile mstari kuonesha kwanza iko deleted. Sawa. Itawekwa mstari katikati. Inserted formatting inamaanisha kwanza unaweka kitu ndani. Sawa, una insert something. So kuna INS ni syntax yake, kuna opening tag na kuna closing tag. Hii ndio opening tag, hapa katikati tunaweka content. Kwa hivyo ukiweka content hapa inamaanisha kwamba yale maneno yamewekwa pale yatakuwa yameongezwa kama part of the content ama part of the hiyo paragraph. Ukitengeneza ile maandishi iko pale itaongezwa. Pia tuko na HTML underline formatting. Underline formatting inakuanga na syntax ya U. Kwa hivyo kuna opening na closing tag. Sasa content itawekwa hapa katikati ya e tag, inamaanisha kwamba hiyo content itakuwa iko underline ama imepigiwa mstari pale chini kuonesha kwanza imekuwa underlined. Marked formatting inamaanisha ile maandishi yako pale katikati ya tag hii ya mark. Kuna mark, opening tag na closing tag. Sasa maandishi yale yako pale yatakuwa yamewekwa alama. Kwa hivyo itakuwa imewekwa alama ya yellow, imepigwa mstari wa yellow kuonesha iko marked. Hiyo text iko hapo katikati ya hii tag. Pia tutazungumzia juu ya subscript formatting. Sasa subscript formatting inakuanga na tag ya SUB. Iko na opening na closing tag. Sasa ukiweka content hapa katikati inaonesha kwamba hii content itakuwa imewekwa
nusu ya content hizo zingine. Yani kwa hivyo chini ya herufi zingine itawekwa nusu. Sawa sawa. Ukiwa umeandika hizo herufi zote alafu weke herufi zingine subscript, inamaanisha hizo herufi ambazo zimewekwa subscript zitakuwa nusu ya zile herufi zingine. Superscript inaonyesha kwamba itakuwa juu. Sawa sawa. Badala ya kuwa chini itakuwa juu ya hizo herufi zingine. So the characters will be of the original character, lakini zitakuwa juu ya ile original character. Ni muhimu ukikumbuka subscript ni chini, superscript ni juu. So inakuwa nusu juu na hii ingine inakuwa nusu chini. Tutaenda kwa Visual Studio Code tuandike hizi tags na tuweke content ndio tupate kuona vile HTML formatting inafanya kazi. Katika Visual Studio Code tutafute ile content tuliweka katika body katika last video, tutafuta hiyo. Alafu hapa tuanze kuweka paragraph. Ndani ya paragraph tuanze computer programming, create instructions for a computer to execute by writing and testing code that enables application and software programs to operate successfully. Stop. Then we create another paragraph. So computer programming, use specified language to communicate with computer application and other system to get computers and computer network to perform a set of specific tasks. Languages like CSS, C++, Java, Python, and more programmers often working software developers and engineers. Full stop. So we have these two paragraphs. So inside these two paragraphs, we want to add the
formatting. We want to format the content. So in this, when you run, it will just appear the same without any formatting. So we are going to save, Control S, then we are going to run. So we double click where we have saved. As you can see, the content looks the same. There is no any changes or any formatting that has been done. So we are going to add the format. So we go back to the Visual Studio Code. Then we add the first one, we are adding bold. So we put B, that is the closing tag. So we remove the closing tag here so that this computer programming can be bold. Yes. Then again, we add strong. So we add strong inside we say computer programming creates instruction for the computer to execute and create and test. Let's put this enter. Then we remove this one. Yeah. So we put application and software as strong. Strong. We remove this one. Pause that. Yes. Then we remove this closing tag. Then we put the closing tag here. Application and software. Yes. So this one should be the closing tag for the strong. Then again, we add italic. We want some text to appear italic. So success should be italic. So we put enter. Then we change this to I. We put I, meaning that it will appear italic. Yes. So we have formatted the first content. So let us save, Control S. Then we go to the web browser. Then we refresh. So as you can see in this, the first paragraph, computer programming is bold. Then here we have application and software. They are strong. Bold and strong have a very slight difference. Then we have successfully, which is italic. The next paragraph, we are going to start with the first computer programming as emphasized. So we put a tag of EM, meaning that the content is emphasized. So we put computer programming as emphasized. Yes. Then we get upper computer system to get. Hii computer tunaiweka inakuwa big. We want it to be big. So we put big. The tag for big. Then here we put the closing tag for big. Yes. Then here we put this one as small. Then we put the closing tag for small. Network. Computer network. This one is computer and computer network. So this one is computer network. So that one should be a closing tag for small. Yes. So computers, they are big. Then computer networks, they are small. Then we delete the CSS. CSS is not a programming language. So we should put it as delete. So DEL. Then closing tag. Then tunatoa hii closing tag hapo, tunaweka katikati ya CSS. Yes. Then hapa kwa Java tunasema insert. Tunataka kuinsert hiyo Java there, so we put the tag for insert. Yes. Then tunaweka Python ikue underlined. So tunaweka U.
Yes, there. Then here you put the closing tag for you. Then more programmers tunaiweka ikue marked. So tunaweka mark. Then here we put the closing tag for marked. Then let us click enter. Yes. Then software engineers, we make it subscript. So sub, so itakuwa chini. Then engineering, we make superscript, itakuwa juu. Yes, we save, Control S, then we go to the web browser, tuna refresh. So the next paragraph ya kwanza iko computer programming. This one is emphasized. You see it has landed, it has changed the style for the text. Then after that we changed the computer. You see this computer, we made it big. You see it has a bigger font than the others. Then computer network, we made it small. So the content here is 1 inch small. This one is 1 inch big. This one is 1 inch small. Then we cancelled, delete CSS. That's why tumeweka, unaona imekanseliwa hapa, kuna line imepitia katikati. Then Java tuka insert Java. Then Python underline Python. Sawa. Then more programmers mark. You see it is marked in yellow. Then again software development, this one we made it subscript. Subscript, we say that it will go down, itaenda chini, itakuwa nusu ya ile content zingine. Unaona iko nusu chini. Then engineering iko nusu lakini juu, inaenda juu. Sawa. So it is very important to notice all the font and how you want the formatting to happen. So when you put the tag for formatting, you know how the changes will appear. So tumeenda kwa Visual Studio Code, tumeandika hii tag. Make sure you write the tags correctly so that you can get the best output or the right output. Asanteni sana kwa kunisikiza. Mkumbuke kulike hii video na msubscribe kwa hii channel.